Ողջույն հարգելի ներկաներ, սիրով ողջունում ենք ձեզ EduArmenia 2022 համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի շրջանակներում։ Մեր խոսնակն է Լուի Փիթեր Գուլան, ով Ֆիլիպիններից է, Սենթ Ժոզեֆ քոլեջի ուսուցիչ հետազոտող է։ Նա ավարտել է իր մագիստրոսի կոչումը ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում, իսկ անգլերենի մագիստրատուրան Ֆիլիպինների Վիսայայի պետական համալսարանում և ֆիզիկական դաստիարակության վերաբերյալ բազմաթիվ գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Ներկայումս դոկտորական հետազոտական աշխատանքի վրա է աշխատում Ֆիլիպինների քրիստոնեական համալսարանում։ Նա կներկայացնի ակնարկ, թե ինչպես կազմակերպել ակտիվ հանգիստը։ Թարգմանության հարցում մեզ կօգնի Ալիսա Դուրգարյանը։ Սիրով խոսքը տրամադրենք նրանց։ Համեցեք։ Եթե խոսնակը որևէ բան կցանկանա ավելացնել, կարող է ավելացնել Ալիսա։ Okay. Good morning one more time, Lui. We are glad to have you here in our conference, and now we can start. If you have any kind of greeting words, you can just start with and then pass to your topic. Please, Lui, the stage is yours. Should I start? Yeah. Yeah. And let me present my screen first. Okay. If you have something, if you would like also to introduce yourself, you can just do it. Okay, so let me start. So good day, everyone. I am Lui Phiteri Gula, and I'm currently affiliated at St. Joseph College in Masin, Southern Leyte, Philippines. And I'm going to present with you this paper. So this is an article in physical education. So it was first published or presented rather in Visayas State University. And this is published already in the Indonesian Sports Innovation Review, sponsored by the Universitas Palawan Tuangko Tambusay. So okay, the type... Lui. Okay, now Lui ne որեկել է Ֆիլիպիններից, ուրեմն ներկայացնելու է ուրեմն ակտիվ վարչությունների իր տեսակետը եւ թեման, այն մի քանի անգամ հրատարակվել է Ֆիլիպիններում, Ինդոնեզիայում եւ հաստատված է։ Okay. The title of my study is a scoping review on the implementation of active recreational activities. Թեման դա իրենից ներկայացնում է ակտիվ վերակտիվացման վարչությունների ուրեմն հետադարձ ակնարկը։ Okay. So this study is primarily focusing on the recreational activities, which is also a subpart of physical education. Թեման վերաբերում է ուրեմն վերակտիվացման վարչություններին, որն իրենից ներկայացնում է նաև ֆիզիկական դաստիարակության, ֆիզիկական կրթության մաս։ Okay, so recreational activities, this is an activity or this is a set of activities which allows the learners or the participants to engage in a certain physical activity during their leisure time or during their free time. Ուրեմն վերակտիվացնող ակտիվացնող վարչությունները դրանք այն վարչություններն են, որոնք հնարավորություն են տալիս դասի ընթացքում կամ ազատ ժամանակ ուրեմն ակտիվորեն ներգրավել։ In this study, I focused specifically on active recreational activities, which will focus on the active participation of the participants. Ուրեմն դասընթացի շրջանակներում նա հիմնական ուշադրությունը ֆիքսվել է ուրեմն վերակտիվացնող վարչությունների վրա, որոնք հենց ավելի շատ են ակտիվացնում մասնակիցներին։ There are two types of recreational activities. We have the passive recreational activities and we have the active recreational activities. Գոյությունն ուրեմն վերակտիվացնող վարչությունների երկու տեսակ՝ пассив ակտիվացնող եւ ակտիվ ակտիվացնող։ So when we talk about passive recreational activities, it doesn't need much of energy of the participants to engage in a sporting activity or a recreational activity. However, when we talk about active recreational activities, it allows the learners to actively engage and personally participate in an activity.
Երբ որ խոսում ենք пассив ուրեմն ակտիվացնող վարժությունների մասին, ապա այն ենթադրում է ոչ այդքան էլ շատ էներգիայի կիրառում եւ ակտիվ մասնակցություն, իսկ ինչ վերաբերում է ուրեմն ակտիվ վարժություններին, այն ենթադրում է մասնակիցների կողմից անհատապես ուրեմն ակտիվ մասնակցության եւ ակտիվացման։ So I personally choose this topic. It's because this is very important. Aside from the entertainment and fun that could be experienced by the participants, but as well as it offers development on the physical, mental, and psychological aspects of an individual. Թեման շատ կարևոր է, քանի որ այն վերաբերում է ոչ միայն ազատ ժամանակի անցկացմանը, դրա կազմակերպմանը, այլ նաև առաջին հերթին ֆիզիկական, mental, այսինքն բանական եւ հոգեբանական կողմերին անձնավորության։ It can also be an avenue for the learners to improve their literacy in human movement, certain health benefits, and enhanced self-confidence. Այն նաև թույլ է տալիս սովորողներին, որպեսզի նրանք զարգացնեն իրենց գիտելիքները, ուրեմն մարդկային ուրեմն շարժումների, առողջության, օգտակարության եւ ինչպես նաև մեծացնեն իրենց ինքնավստահությունը։ So this study highlights the importance of schools, institutions, and even homes as agents in conducting recreational activities with the use of a scoping review. Այս ուսումնասիրությունը նաև լուսաբանում է դպրոցներում, ուրեմն դպրոցների հաստատությունների եւ նույնիսկ տանը դրա կարևորվում է այն, քանի որ թույլ է տալիս իրականացնելով ուրեմն վերակտիվացնող վարժություններ ակնարկ վերանայել, այսինքն վերստեղծվող ակտիվացնող վարժությունների օգտագործմանը։ Okay. So you might be wondering why I chose this specific topic in presenting this conference, wherein I focus on the physical education and recreational activities. It is because I believe we PE teachers believe that physical engagement of the learners is a vital part in developing the learning capability of our learners. Կոնֆերանսի մասնակցության համար ինչ եմ ընտրել ուրեմն այս թեման, որովհետև կարևորում եմ այն հատկապես ակտիվացող վարժությունների կիրառումը, դա թույլ է տալիս ֆիզիկապես ուրեմն ներգրավել աշակերտներին եւ կարևոր է, որովհետև այն թույլ է տալիս զարգացնել մարդու կարողություններն ու ունակությունները։ We teachers are not only focusing on developing their learning capability through mentally or through giving them information, spoon-feeding them the knowledge, but as well as letting them move or helping them develop their physical orientation, and as well as to develop their skills in movement literacy. Մենք ուսուցիչները սովորաբար հիմնականում կենտրոնանում ենք սովորեցնելով, այսինքն բանականության միջոցով ինֆորմացիա գիտելիք տալով աշակերտներին, բայց նաև պետք է ուշադրություն դարձնենք ֆիզիկական ուրեմն զարգացմանը, զարգացնելով ուրեմն նրանց ֆիզիկական ակտիվությունը։ And because of that, the purpose of this study is to identify the prevalent participation routine in physical activities, whether our students, our learners are really enticed to engage in physical activities, or are they only living the sedentary lifestyle, or whether they're only wasting their time on the screen activities, for example, using gadgets. Ուրեմն ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է եղել, որպեսզի պարզաբանեն ուրեմն այդ տարածված ֆիզիկական ակտիվ վարժություններում տարածված մասնակցության ուրեմն ռեժիմը, ինչպես նաև պարզել, թե արդյոք որքան են աշակերտները ներգրաված այդ վարժությունները, թե ավելի շատ նրանք վատնում են իրենց ժամանակը էկրանների առաջ, օրինակ գadgetների վրա։ Then to identify the motivation needed by the students to engage in the activity, how we teachers or parents will be able to sustain the interest of the learners to engage in physical activities or in recreational activities.
Ինչպես նաև այստեղ կարևորվում է մոտիվացիան, որը անհրաժեշտ է լինում, թե ինչպես կարող ենք մեր աշակերտներին ներգրավել տարբեր վարժությունների մեջ, հատկապես վերակտիվացնող վարժությունների մեջ։ Identify the challenges encountered by the implementers, by the teachers, by the school, by the parents, by the stakeholders. Ինչպես նաև ուրեմն ակտիվացնել մարտահրավերները, որոնք առաջ են եկել ուրեմն դրանք իրականացնողների կողմից։ And to understand what are the health benefits that our learners or our students could get from engaging in recreational activities. Եվ ինչպեսի արդյունքներ ենք ստանում, երբ որ մեր ուսանողները, աշակերտները ներգրավում են այդ վարժություններում։ And finally, to identify the recommendations and suggestions needed for the improvement of the implementation. We seek to gather information on how we were able to improve, how we were able to develop the implementation of these recreational activities. Եվ բացի դրանից ուրեմն նույնականացնենք այն բոլոր երաշխավորությունները կամ առաջարկությունները, որոնք անհրաժեշտ են լինում, որպեսզի կարողանանք այդ վարժությունների իրականացման համար զարգացնել այդ վարժությունների իրականացումը։ And so we are now on the methodology of my study. Հիմա արդեն անցնում է կատարում իր հետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանությանը։ Okay, so in this study, I used the ARC-C and O'Malley's scoping review framework way back in 2005. So this is a systematic analysis of the data of the different articles. Իր աշխատության մեջ նա օգտագործել է ARC-C եւ O'Malley ուրեմն շրջանակների, ակնարկների ուրեմն վերանայման շրջանակը։ Okay. So a scoping review, it undertakes the stages in a rigorous, reflexive, and transparent manner, and its explicitness allows for further replication, increased reliability, and response to any suggestion of deficiency. Ուրեմն այդ ակնարկները իր մեջ ներառում են փուլերը, որոնք հիմնականում ուրեմն սահմանափակ են, թափանցիկ են եւ վարվելաձևերի եւ ինչպես նաեւ թույլ են տալիս, որպեսզի ավելի հետագայում ավելի մեծացնել դրանց հավանականությունը, վստահությունը եւ ինչպես նաեւ կարողանալ պատասխան տալ ցանկացած առաջարկության։ So for this specific method, there are 5 main stages. We have the first one to identify the research questions. Ուրեմն ոչ դրա համար իրականացնել են հիմնական փուլերի միջոցով առաջինը ուրեմն սահմաննել հետազոտության խնդիրները։ So this is very important prior the conduct of your study in order to put a direction and to guide us on where are we going to develop our study, on how we are going to achieve our purpose for this study. So we must have the research questions first. Sorry, I didn't catch, my internet was cutting. Can you repeat, please? Okay, so for the first part of the stage, or for the first stage of this method, we need to identify the research questions. It's because it will give us a direction. It will guide us on how we are going to achieve our study, how we are going to develop the results. So that is why we must process first the research questions before conducting the study. Okay, ուրեմն առաջին փուլի համար մենք պետք է ուսումնասիրենք ուրեմն բոլոր խնդիրները, այսինքն որը թույլ կտա մեզ իմանալ ավելի շատ դրա թեմայի մասին, ուսումնասիրել եւ կարողանալ ուրեմն հետազոտություններ կատարել եւ ստանալ արդյունքներ։ The second stage, we have to identify the relevant studies. So there are, I think, thousands or millions of studies out there and the different databases, but we need to specify on the related studies on our topic only. So we need to find articles which will fall into the criterion that we have set in our study. So we need to select only the relevant studies.
Դա թույլ է տալիս, ինչպես գիտենք, գոյություն են հազարավոր միլիոնավոր ուրեմն հոդվածներ գրականություն, սակայն պետք է առաջին հերթին առանձնացնել այն գրականությունը, որը վերաբերում է գտնել եւ հատկապես ուրեմն առանձնացնել երկու հիմնական ուրեմն աշխատություններ, որոնց վրա պետք է հիմնվել։ The third stage is we have the study selection. In this part, we have to finally separate the studies which will answer to our questions, which will soon be the basis of our research answers. Երրորդ փուլում ուրեմն դա այն աշխատությունների ուրեմն ընտրությունն է, որոնք կարողանան պատասխանել մեր հարցերին եւ կօգնեն մեզ։ Then the fourth one is we have to chart the data, meaning this is the time that we are going to provide a visual representation of our data. We are going to present the data that we have collected in an orderly manner or in a graphical representation. Հաջորդ փուլում դա ուրեմն գծապատկերների փուլն է, որի շրջանակներում ուրեմն հավաքվում են բոլոր այն նյութերը եւ տվյալների ձևով դրանք ներկայացվում են գծապատկերների տեսքով։ The last one is we have to collate, then summarize and report the data. So by this time, we are now going to interpret the data that we have collected. We are now going to identify the data that we are going to need in the development of our study. Վերջին փուլը ուրեմն համադրումների, ուրեմն եզրակացությունների եւ զեկուցման ուրեմն փուլն է, որի շրջանակներում կատարվում են համադրումները, ներկայացվում են արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտությանը։ And then we are now on the results part. So we have here the inclusion and exclusion criteria. So by this time, we are now going to filter out the articles to be used in our study and those articles which are irrelevant based on the criteria that we have set or the limitations that we have indicated. Ուրեմն այստեղ այն ներառում է ուրեմն ներառումների եւ բացառումների ուրեմն որտեղ ներառում են այն բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են, սակայն դրանք պետք է հիմնված լինեն այն կրիտերիաների չափանիշների վրա, որոնք իրենք սահմանել են իրենց հետազոտության համար։ Okay, so we have here the following criteria. We have the time period, we have the language, we have the type of article or publication, the study focus, the literature focus, and the population and sample. Որպես չափանիշ ուրեմն սահմանել ենք ժամանակը, լեզուն, ուրեմն հոդվածների տեսակը եւ հրատարակությունը, ուսումնասիրության ուրեմն ֆոկուսը, թե ինչ որն է մեր նպատակը, գրականության ուրեմն ֆոկուսը, այսինքն թե ինչի գրականություն ենք օգտագործել եւ ինչպես նաեւ գրականությունը եւ տեսակը։ On the second column, we have the inclusion part, and we have the third column for the exclusion. So inclusion, these are the articles, these are the qualification for the articles to be included, and these are the qualifications or the conditions that an article will not be included in our study. Երկրորդ ցանկում ուրեմն ներառված ուրեմն հոդվածներն են գրականությունը, իսկ երրորդ ցանկում արդեն բացառվող, երկրորդ ցանկում հիմնականում ներգրավել են այն հոդվածները, որոնք համապատասխանում են եւ պետք է կիրառվեն, իսկ երրորդ ցանկում դրանք ներգրաված են այն հոդվածները, որոնք չեն օգտագործվել հետազոտության համար։ Okay, so for this study, I specified that the articles that will be used will only fall into the publication within 2000 to 2021. And the studies beyond will no longer be accepted. Below 2000 or 2002 and so on will no longer be included for the development of this study. Ուրեմն հետազոտության ժամանակ հաշվի առել նաև ուրեմն հոդվածների հրատարակության տարեթվերը, որտեղ ներառվել են հիմնականում 2005-2021 թվականի ուրեմն հրատարակված այն հոդվածները, որոնք մինչև 2000 թվականին հրատարակվել, դրանք չեն ներառվել հետազոտության մեջ։ And then the language that is used in an article should be in English. So strictly only English, so that the researcher will be able to understand
the publication, and then excluded those articles which are non-English studies. Ուրեմն որպես լեզու հոդվածների համար ընտրված են անգլերենը եւ օգտագործվել են միայն այն հոդվածները, որոնք անգլերեն լեզվով են եղել, որպեսզի հետազոտողները կարողանան իմանալ թե ինչ իմաստներ, իսկ այն նյութերը, որոնք անգլերեն լեզվով չեն եղել, դրանք չեն ներառվել հետազոտության մեջ. And then the type of article or publication that will be accepted will only be journal articles and conference papers. And those articles which do not fall onto the criterion set will no longer be accepted. So articles that are not published in journals and not presented in a conference, or books or editorials or posters or other types of publication will no longer be accepted for this study. Ուրեմն այս հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են հիմնականում ամսագրերի եւ ինչպես նաեւ համաժողովների ուրեմն նյութերը, այն նյութերը, որոնք հրատարակված չեն եղել եւ չեն համապատասխանել, այսինքն չափանիշներին, որոնք դրված են եղել հետազոտության շրջանակներում, դրանք չեն օգտագործվել։ Օգտագործվել են նաեւ ոչ միայն համաժողովների եւ ուրեմն ամսագրերը, այլև գրքերը կամ պոստերները, դրանցում հրապարակված նյութերը։ And for the study focus, it should be within the physical education subjects in the blended learning. Since my study was conducted with the latter part of the pandemic era, and so I included the blended learning for this study. So the excluded criterion will be the work settings, articles which are conducted on a work area, those employees and workers under the companies. So those type of articles will not be accepted for this one. Ինչ վերաբերում է ուրեմն ուսումնասիրության, այսինքն դաշտը հիմնականում այն եղել է ֆիզիկական ակտիվության, ֆիզիկական կրթության առարկաները համակցված ուսումնասիրությամբ, քանի որ իր հետազոտությունը նա սկսել է COVID-ի շրջանակներում, հետևաբար այստեղ ներառվել է նաև համակցված ուսուցումը, իսկ արդեն բացառվել են բացառման մասում ներառված են հիմնականում աշխատանքային պայմանները եւ հիմնականում այն աշխատողները, եւ որոնք գտնվում են ուրեմն Then the literature focus must be on the publications and articles in which describes and talks more about active recreational activities. So sometimes there will be a misunderstanding wherein some of the articles will focus on the passive recreational activities, because the most famous terminology for this one is a recreational activities. So it will also include the passive recreational activities. So in order to set a specific criterion for this one, we need to collect data which will only focus on active recreational activities. And articles that were made only reference and basis, articles that talk more about beyond the school settings will not be accepted. And articles that focuses on passive recreational activities will not be accepted. Especially those, there will also be a misunderstanding on this one, wherein articles that will focus on physical education, specifically in sports, more on developmental studies, so those will not be accepted for this one. Ուրեմն գրականության ուրեմն դաշտը, որի վրա նա ֆիքսվել է, հիմնականում վերաբերում է այն հրատարակություններին եւ հոդվածներին, որտեղ նկարագրել եւ խոսվել է ավելի շատ ակտիվացնող, վերակտիվացնող վարժությունների մասին, քանի որ երբեմն լինում են, պատահում են ոչ ճիշտ ընկալումներ, հանդիպում են այնպիսի նյութերի հրապարակումների, որոնք վերաբերում են пассив ակտիվացնող վարժություններին, հետեւաբար դրանց մեջ մտնում է նաև ոչ միայն տվյալ ինֆորմացիան, այլև դրանց տերմինաբանությունը։ Անհրաժեշտ է լինում հավաքել այդ բոլոր տվյալները, նյութը, դատաները, տվյալները, դրանց ուրեմն գրականության ցանկի մեջ մտնող ուրեմն գրականությունը, սակայն նրանք, որոնք վերաբերում են ֆիզիկական ակտիվությանը, ֆիզիկական կրթությանը, հատկապես օրինակ սպորտին կամ пассив այդ վարժություններին, դրանք բոլորը բացառվել են եւ չեն ներառվել հետազոտության մեջ։ And the population and sample, of course, our study is for the students, so only for the students. So are undertaking physical education subjects and those learners that need special education as well. So workers and employees are not included.
Եվ ինչ վերաբերում է ուրեմն բնակչությանը ապային հետազոտությունը հիմնականում ուրեմն աշակերտների եւ միայն աշակերտների համար է, քանի որ այն մտնում է ֆիզիկական կրթության առարկայի մեջ եւ աշխատողները, գործատները նրանք բոլորը բացառված են եւ ներառված չեն հետազոտության մեջ։ Okay, so we are now on the scoping review framework. So this is now the charting part wherein we illustrate and we created a virtual representation, a representation for this one. So we have here on this part on a vertical form, we have here the four rectangles here for the included eligibility, screening, and identification. Այստեղ այս գծապատկերի միջոցով հիմնականում նա փորձել է լուսաբանել այսինքն վիրտուալ ձևով ներկայացնել scoping review framework, այսինքն իրենց կատարած աշխատանքը ամբողջությամբ ներկայացնել, ինչպես տեսնում են ներառված է, այսինքն դրա իրավասությունն է, դրա տեսանելիությունը, սահմանումը, այս բոլոր բաժինները ներառված են այստեղ։ So we have here 134 records identified through the different databases in Google Scholar, in ERIC, and another database they have indicated there in my study. And there are also 13 additional records or gray literature identified through certain sources, meaning these studies are not really published on a certain database. All in all, I have 147 records identified. Ուրեմն դրանում հիմնականում տվյալների միջոցով ուրեմն ուսումնասիրվել են 134, այսպես ասենք, աղբյուրներ եւ ինչպես նաեւ 13 լրացուցիչ աղբյուրներ, որոնք կոչվում են ուրեմն այն աղբյուրներն են, որոնք հրատարակված չեն, իսկ ընդհանուր հաշվով ընդհանուր եղել է 147 ուրեմն ինֆորմացիայի աղբյուր։ So with these 147 records, 23 records of this are excluded because they are duplicates, or they are just the same, they're just having the same content, which was published by the different database. Ուրեմն ընդհանուր 147-ն ինչպես ասենք աղբյուրներից, որից 23-ը հանվել է, որովհետեւ դրանք կրկնօրինակված են եղել եւ պարունակել են գրեթե նույն նյութը։ After which I have already 124 unique records screened for inclusion, and 49 records of this are excluded because of their relevance, date, and study scope. So 49 records of this are irrelevant or not related to my study, and the date it was published, it exceeds on the limitation, and the study scope, it doesn't talks about more on recreational activities. Ուրեմն ընդհանուր հաշվով 124 յետակի ուրեմն աղբյուրներն են, որոնք լուսաբանվել են, ուրեմն ներառվելու այդ ամբողջը, սակայն դրանցից 49-ը նորից բացառվել են, քանի որ դրանց ուրեմն չէին իրենց ըստ իրենց համապատասխանության տվյալների ուսումնասիրության ուրեմն խմբի դրանք չեն համապատասխանել եւ չեն վերաբերվել ուրեմն And I have here now only 75 full text articles assessed for eligibility, and 59 records of these are excluded because of the type of articles. So some of these are not journal articles, are not presented in a conference meetings, and the availability of the full text article and population, meaning the researcher will have to pay for a access of the full text article. So there are only 75 full text. There are only 16 articles assessed in the review, after which the conduct of the data gathering wherein we could access this one freely or without a payment. Ուրեմն 75 դատարակումներից, որոնք գնահատվել են ըստ իրենց իրավասության, այդտեղից արդեն բացառվել են 59-ը, որոնք հիմնականում ուրեմն հիմնված են, բացառվել են այն պատճառով, որոնք հասանելի չեն եղել ամբողջական տեքստերը եւ կամ իրենց տպագրման հետ կապված։ Եվ վերջում ընդամենը գնահատվել են ակնարկի համար 16 հոդված։ Okay, so for this study, I have only 16 articles that I have reviewed for my basis in my study.
Իր հետազոտության համար, ինչպես ասում եք, մնացել ընդամենը 13 հոդված, որոնք ուսումնասիրվել են։ So for the results, I have now here going to report the results after I have gathered the data. So I have also here the different research questions. The first research question is that which among the boys and the girls participate more in physical activities and recreation? Ուրեմն այստեղ ներկայացնում է իր հետազոտությունները, որոնք տվյալները ուրեմն վերլուծելով ստացել է այն ունի ներառում է մի քանի ուրեմն հարցեր, առաջինը ինչու են which among the boys and girls որ տղաների եւ աղջիկների շրջանում ովքերն ավելի շատ մասնակցում ֆիզիկական ակտիվ վարժություններին Should I continue, ma'am? Yeah. Okay. So I have found out that the studies have shown that boys and girls participate in a range of physical activities. Although females more often participate in informal activities, while boys play more on formal team sports, meaning girls are more fond of associative motive, socializing motive. However, the boys are fond of competitive activities, so more on competing. However, both of this, both boys and girls participate in a different purpose of recreational activities. Ուսումնասիրություններից են դրել, որ ավելի շատ տղաներն ու աղջիկները մասնակցում են տարբեր մի շարք ուրեմն ֆիզիկական վարժություններին, աղջիկները հիմնականում մասնակցում են ոչ ֆորմալ ուրեմն վարժություններին, ակտիվ վարժություններին, այնինչ տղաները հիմնականում խաղում են ավելի պաշտոնական սպորտային թիմերում։ Ուսումնասիրությունների համաձայն աղջիկները հիմնականում մասնակցում են սոցիալական, մոտիվացնող ուրեմն նմանատիպ ուրեմն վարժանքներին, իսկ տղաները հակառակը ավելի շատ գնում են դեպի մրցակցային կողմեր պարունակող ուրեմն վարժանքներին կամ վարժություններին կամ խաղերին։ The second question is to determine the challenges encountered by the implementers in conducting the activity, especially for LSEN. So implementers are the teachers, my special education teachers, higher education teachers, and physical education teachers as well in elementary and high school. Երկրորդ հարցը հիմնականում ուրեմն վերաբերում է այն մարտահրավերներին, որոնք ուրեմն հանդիպում են ուսուցիչների կամ բացատրոցի հատուկ կարիք ունեցող տարական դպրոցի ուրեմն ուսուցիչների կողմից, որոնք իրականացնում են ուրեմն այդ վարժանքները, սահմանել այդ ուրեմն մարտահրավերները։ So I have found out that practitioners are responsible as providers of formal opportunities for recognizing programming gaps for learners with special educational needs. In comparison with programming for young people without impairments, the advantages of formal programming might be more prominent. Ուրեմն իրականացնողին հիմնականում ուրեմն պատասխանատու են լինում որպես իրականացնող այդ պաշտոնական ուրեմն հնարավորությունների համար, որոնք ճանաչում են ուրեմն ծրագրի մեջ ներառված բոլոր կողմերը, համեմատելով ուրեմն այդ ծրագիրը իրականացնում ուրեմն երիտասարդ մարդկանց հետ, հիմնական ուրեմն առավելությունները ավելի շատ կարևորվում են ֆորմալ ուրեմն ծրագրի շրջանակներում։ The third question is to distinguish the motivations needed by the students to maintain in their engagement in recreation. Երրորդ հարցը հիմնականում վերաբերել է տարբերակել ուրեմն մոտիվացիոն ձևերը, որոնք անհրաժեշտ են լինում աշակերտներին, ուրեմն պահպանելու ուրեմն այդ վարժանքներում իրենց ակտիվությունը, ներգրավվածությունը։ The research reveals that students are driven to undertake recreation and physical work to maintain their health and general well-being, then to bring them happiness for fun and enjoyment, for entertainment, then for the weight loss. So they wanted to achieve a good body figure, attractiveness improvement. So of course also their mentality, their perception that they will be able to develop a good figure of their body, and lastly for entertainment.
Ուրեմն հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ աշակերտները հիմնականում ուրեմն իրականացնում են այդ վերակտիվացնող ֆիզիկական աշխատանք, որպեսզի պահպանեն ուրեմն իրենց առողջությունը, իրենց հիմնական կազմվածքը, իրենց դա երջանկություն կարող է բերել, քաշի կորուստ կարող է բերել, իրենց գրավչության բարելավում եւ ինչպես նաեւ ներգրավվածություն եւ զվարճանք։ Then the fourth one is to recognize the health benefits that could be gained in engaging in recreation. Եվ վերջապես ուրեմն ճանաչել իմանալ ուրեմն առողջության այն օգտակար կողմերը, որոնք կարող են հավաքվել ուրեմն ներգրավելով այդ ակտիվ արժանքների մեջ։ Based on the studies, the health benefit is not only limited to physical attributes, but it talks more about the mental health that most children and teenagers are struggling with. Ուրեմն հենվելով հետազոտությունների վրա, ուրեմն առողջության հիմնական այդ պլյուսը արդյունավետությունը ոչ միայն ուրեմն սահմանափակում է դեպի ֆիզիկական ակտիվիտետների նկատմամբ, բայց այն նաև ավելի շատ խոսում է նրանց բանական առողջության մասին, որը շատ երեխաներ եւ դեռահասներ պայքարում են, որի հետ նրանք պայքարում են, դեմ ավելի դեմ պայքարում են։ There are some children who are overweight and obese, which in this case affects their confidence level and motivation in pursuing physical activities, which in turn hinders them from participating. Ուրեմն կան շատ երեխաներ, որոնք ավելորդ քաշում են եւ գեր են, որը այս դեպքում կարող է բացաբար անդրադառնալ նրանց ինքնավստահության ուրեմն մակարդակի վրա եւ ինչպես նաեւ մոտիվացիայի վրա, նրանց որը նրանց հետ է պահում ուրեմն ֆիզիկական ակտիվություններից, որն էլ իհերթին ուրեմն խանգարում է նրանց մասնակցել այդ վարժություններին։ So, for this specific question, it doesn't only pertains to the physical health that the learners could get, but as well as the importance of the mental health, not only for physical, but the mental health. So most of our students now or learners are having problems or difficulties in coping up with the happenings in their surroundings. And thus, they need someone to talk to, or they need something that they could express what they feel, that will eventually segue or distract their suicidal thinking due to the environment that they are in. Ուրեմն մենք այսօր կարևորում ենք հիմնական ֆիզիկական առողջության մասին, սակայն պակաս կարևոր չէ նաև մենթալ բանական ուրեմն առողջությունը, քանի որ նրանք հանդիպում են իրենց սովորելու ընթացքում բազմաթիվ դժվարությունների եւ հաճախ նրանք կարիք են ունենում մեկի, որի հետ կարողանան խոսել, որի մոտ կարող են ուրեմն արտահայտել իրենց ուրեմն ապրումների մասին, այսինքն այստեղ կարևորվում է ոչ միայն ֆիզիկական վարժությունները, այլ նաև ուրեմն այն միջավայրը, որտեղ նրանք ապրում են։ The fifth question, or the last question, is to find out several recommendations and suggestions for the improvement of the implementation of active recreational activities. Եվ վերջին հարցը, որը հիմնականում ուրեմն կարևորել ենք, դա գտնել մի քանի ուրեմն առաջարկություններ, որոնք կարող են բարելավել վերակտիվացնող այդ վարժությունների կատարումը, իրականացումը։ So future research should investigate the reasons behind why boys and girls choose to participate in certain physical activities in order to better understand the participation trends. Ապագա ուրեմն այդ հետազոտությունը նաև լուսաբանել է այն պատճառները, որոնք կապ են այն բանի հետևում, թե ինչ են տղաներն ու աղջիկները ընտրում մասնակցելու որոշակի ֆիզիկական վարժությունների, որպեսզի ավելի լավ կարողանանք հասկանալ հետազոտության շրջանակներում ավելի լավ կարողանան հասկանալ ուրեմն նրանց մասնակցության ուղղվածությունը։ Future research may benefit from examining participation using more open, inductive approaches to generate new propositions and theories about the relationships between physical activity and motor skills. Նաև ուրեմն ապակա այս հետազոտությունը կարող է նաև օգտակար լինել, քանի որ դա թույլ է տալիս ուսումնասիրել նրանց մասնակցությունը օգտագործելով ավելի բաց ինդուկտիվ մոտեցումներ, որոնք թույլ կտան ուրեմն ընդհանրացնել նոր
առաջարկներ, տեսություններ, այն հարաբերությունների մասին, որոնք սովորաբար այն հարաբերությունների մասին, որ գոյություն ունի ֆիզիկական ուրեմն ակտիվության եւ շարժողական ունակությունների միջեւ։ And finally, we are now on the conclusions and recommendations. So most of the motivations, I have concluded that most of the motivations for engaging in active recreational activities that are emphasized by the participants are the promotion of a healthy lifestyle, maintenance of a good body figure, and the happiness and satisfaction gained. Ուրեմն շատ ուրեմն մոտիվացիաները, որոնք ներգրավել են ուրեմն ակտիվ վերակտիվացնող վարժություններում, դրանք ընդգծվել են ուրեմն մասնակիցների կողմից, դրանք հիմնականում առողջ կենսակերպի, ուրեմն ակտիվության, ինչպես նաև ուրեմն լավ մարմին ունենալու, երջանկության եւ բավարարվածության ուրեմն այդ ամբողջի առաջընթացն է։ At the center of this is that the learners should be able to understand, or the learners before engaging in an activity, they need to understand first if they will be enjoying in this kind of activity, whether they will have fun in this activity, whether it breaks the boredom. So those are some of the factors that really affects their perception, whether they wanted to engage in that certain activity. Ուրեմն նախ եւ առաջ ուրեմն այս կետի էություն կանոնյանում որ պետք է բացել թե ինչպես են սովորողները հասկանում թե արդյոք դա նրանց բավականություն կպատճառի եթե նրանք մասնակցեն այդ ֆիզիկական վարժություններին արդյոք այն կլինի ուրեմն զվարճալիք թե կլինի ուրեմն ավելի շատ ձանձրալի նրանք պետք է դա իմանան մասնակցությունից առաջ. Therefore, the implementation of active recreational activities must be strengthened in schools, not just for the sake of participation, but because the students are motivated to engage into. Այնուամենայնիվ, փաստորեն ակտիվ այդ ակտիվացնող վարժությունները պետք է ավելի ուժեղացնեն դպրոցներին ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք մասնակցությունը կարողանան պահպանել, ապահովել, բայց նաև այն պատճառով, որ կարողանան մոտիվացնել աշակերտներին. And the engagement of these activities must not only limit to school grounds, but as well as they must also engage in these activities even at homes and in the community. Ուրեմն այդ վարժությունների ուրեմն իրականացումը ներգրավումը պետք է լինի ոչ միայն դպրոցական խաղահարապարակների սահմանափակմամբ, այլ նաև պետք է այն ներառվի տանը եւ հասարակության մեջ. And that's it. Thank you for listening to my presentation, and thank you, Ma'am Elisa, for translating my paper. Սա այն հետազոտությունն է, որը կատարել եմ եւ ներկայացրել, շնորհակալություն հայտնում. Շնորհակալություն, հարգելի մասնակիցներ, եթե հարցեր ունեք, այսքան լսելուց հետո կարող եք ձեր միկրոֆոնը միացնել եւ հարց տալ։ Կան հարցեր։ Կարծես հարցեր չունենք։ Maybe I will ask just a question, Annie. Louis, can you tell us how is physical education is just conducted in Filipino schools? Pardon now. Yeah, I will repeat. How is physical education is conducted in Filipino schools? What kind of program do you have? Just a second. Yes, հարցնում եմ այն հարցը, թե ինչպես է ֆիզիկական կրթություն իրականացվում Ֆիլիպինյան դպրոցներում. Okay, so the program that we are following in the Philippines in conducting the physical education, we have this virtue that we must be able to achieve the physical well-being as well as the health of our students. So we must be able to generate this set of activities that will enable the learners to achieve the wellness and health. So part of our activities, we have the motor skills that should be learned as a foundation. Then eventually we introduce to them the recreational activities that will enable them to engage in a non-strict rules of a sports or of an activity. It's because recreational activities do not need much of the ground rules. Then eventually
as they will be able to develop their skills, they can now engage in a formal sports or in a competitive sporting activities. Այսինքն ֆիզիկական կրթություն իրականացնում են, որպեսզի հասնեն կարևորագույն խնդիրը այն է, որպեսզի լավ լինեն, այսինքն առողջ լինեն։ Հիմնականում շեշտը դրվում է դրա վրա, եզրակացնեն այնպիսի ունակություններ, ինչպես նաև ներգրավեն սպորտում կիրառվող ուրեմն կանոնները, որպեսզի կարողանան սպորտի միջոցով զարգացնել, սակայն հիմնական նպատակը խնդիրը շեշտը, որը դրվում է, դա նրանց առողջությունն է եւ առողջ լինելը, ասենք։ Our physical education program also provides areas in dance, in arts, in aesthetics, as well as not only for the sporting activities, but as well as to other areas which will enable the learners to understand a certain culture. For example, learning the traditional dances in the Philippines or internationally as they go along with their education level. Ուրեմն ծրագիրը ֆիզիկական կրթության ծրագիրը ներգրավում է ոչ միայն հենց սպորտը, այլև բարը, արվեստի, էսթետիկ մյուս կողմերը նույնպես, որը թույլ է տալիս ուրեմն ոչ միայն այսինքն սպորտով զբաղվել, այլ նաև հասկանալ այլ երկրների, ուրեմն օրինակ եթե բառն են ուսումնասիրում նրանց սովորույթները, ինչպես նաև միջազգային բառեր, նույնպես կան։ That's it. Okay, thank you, Louis. Is there any other questions? You still have other questions to ask or to inquire? Կարծես չկան հարցեր։ Yeah, I think no questions. Yeah, Just the questions that I have asked you, Louis. Շատ լավ, երևի ամփոփենք, շնորհակալություն անչափ բոլորին մասնակցության համար եւ շնորհակալություն Խոսնակին ետրամադրած ժամանակի հետաքրքիր բանախոսության համար։ Okay, thank you, Louis, one more time for being here and sharing your experience, your knowledge and time with us. So I am also beyond grateful and thankful for this opportunity for sharing my knowledge to the other researchers. So I hope that I will be able to join again for the next year of this of this promising conference. It's very nice and it's really scholarly activity. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.